we need to mention that the cost of living. When we started mambo ya NADOC, the cost of living was not as bad as it were when we were leaving NADOC. So there was nothing to even discuss about the cost of living there because things were deteriorating every day. By the time we were leaving that place, 70,000 Kenyans had been sacked from their employment. 6,000 investors had left the stock exchange. Multiple companies had closed offices and left this town. Fuel had continued to increase. The cost of ID and cost of being born had gone up in this country. Yani hapa ndio dunia ya kipekee. Ukizaa unalipishwa kodi na serikali. So, in short, and what I saw from NADOC, and I know we'll discuss more when we get the leadership of Raila, I saw a team that is clueless and a team that has no capacity at all to help us as a country. And from the dismissive manner William talked about when he was in church. Na sijui kwa nini ya kanisa Mount Kenya. Na unajua inafika pali hata watu wanakasirika. Yeye ametuharibia hata makanisa. We have no faith in churches like we used to be before he started coming to our churches. He'd rather stop. Now if you want to know that they do not have an idea of how to manage this country, they are always seeing the shadow of Uhuru. Kila wakiwa na shida ni Uhuru. Kila wakiwa na shida ni Uhuru. Na tunasema hivi, sisi wote. Na sisi tumechoka na Uhuru kuraumiwa. Yes. Haro, yes. Tumechoka na Uhuru kuraumiwa. Wao ndio wako kwa ofisi, watatue shida za Wakenya. Na kama wameshindwa, tuweke IBC pale, tuweke commissioners, wapangiwe waende mapema nyumbani. If you want to know that they do not know where they are going, what are they doing about the scandals? Margaret, anaitwa Margaret Nyakango, the controller of budget, alisema mambo ya budgeted corruption. Budgeted corruption. There is no way you can deal with the cost of living if you are budgeting for corruption. You cannot deal with the cost of living with the oil scandal, cooking oil scandal. You cannot deal with the cost of living with the oil scandal ambazo hii mambo ya petroli, the fuel scandals that are there, 17 billion plus. You cannot deal with the cost of living with the rice and maize scandal ambayo tumeambiwa sasa imetokea pia. And you cannot deal with the cost of living with the fertilizer scandal. You cannot deal with the cost of living with the loans scandal ambazo tuko nazo. Wanasema na wakopi na wanaokota pesa mpaka na miguu kila wakitembea huko. Now with the year we are heading to do almost 4 trillion shillings. The total amount of money that was borrowed by Uhuru during his time. Na kado na ile. At least Uhuru alikuwa naenda anachukua loans, tunaona expressway. Nachukua loans, tunaona maji madams zinajengwa. Tunachukua loans, tunaona mabarabara yanajengwa. Tunachukua loans, tunasikia kuna rida mama. Kuna kazi mitaani. Kazi kwa vijana. Watoto wanaenda shule na wafukusi kwa sababu ya karo. 100% transition was there. We knew the capitation was being paid to schools. Siku hii, leo hii, mtu anatembea tu, tunamuona Sunday, kanisa, Mount Kenya. Help ya watoto, hakuna. You know, crisis, we are in a crisis and I know Raila will lead us tomorrow in thinking through as Azimio. As Azimio, we are together on this issue. You may hear people saying, but we are together, that kwamba yale ambayo yanawahusu wa Kenya hayakujadiliwa. Now if you want to sum it all, listen to what D said. Day, anaitwa Day. Alisema ya kwamba namna gani? Yeye hataki mambo ya uongo na corruption. Yeye hataki, alisema mambo ile yao ya matatu. Sema mambo ya corruption, hataki kuwa ndani yake. Hataki mambo ya uongo na hataki watu wanaenda wakitapika kwa sababu ya
ya kuiba pesa ya serikali. That it was enough to tell us what is happening inside KK. There is no way you would deal with the cost of living kama kazi yako ni kuiba wabunge na kuwalipa wapitishe finance bill ambayo Wakenya waliikataa. La mwisho ni kwamba Mount Kenya hakuna Mogeki. When we come together as people from Mount Kenya, you will be very naive. In fact, let me use a very difficult word. I will not use it. But you will be very naive to think that you are going to call us Mogeki. Sasa hawa ni Mogeki? Watatuita tu hivyo. Kwa sababu wengine wako hapa, hawa ni watoto wa wale walikuwa wanasema mama wakisema ati Mogeki imeamshwa Mount Kenya. Ama unafikiria hawa sio mama zenyu? Some of those are old ladies, 60, 70 years plus. So many of these people here are their children. Hawa sasa ni Mogeki. Hiyo ujinga tuliachana naye wakati ya Moi. Tusiletewe wakati. We have no Mogeki in Mount Kenya. We will gather together. We will discuss at whatever forum because the people hardest hit economically. Zile biashara nyingi, wale watu ambao wamepoteza nafasi ya kazi wengi zaidi wametoka Mount Kenya. Roiro hapa. Mtu Muhindi alikuwa anatengeneza kampuni ya kutengeneza nywele. Na asubuhi moja amekuja na kifuri amefunga. 4,000 people unemployed. Kwa sababu gani? KRA. They have been unleashed to us like wild animals. And they are really causing havoc in Mount Kenya. Azimio tuko pamoja and we will not abandon the people. We will talk and we will be there on behalf of the people. With or without Nadiko. Asanteni sana. Wacha chairman aseme jambo fulani moja kuhusu hili group alafu tuendelee. Thank you very much, Bwana Secretary General. Members of the fourth estate, we thank you very much. We are here as a Nairobi business community. I'm sure they will say Mogeki imeamuka tena, which is okay to us. But I want to assure Kenyans, and especially the people of the mountain, there's nothing called Mogeki. It was there then, now it's no more. Na hawa mama niliona wakiongea hapo, tunajua hawajui plan ile imetengenezwa hapa, but we know the plan. Nataka kuwa wa vijana wetu in the name of Mogeki. Watoke hapa waenda Kisii, waseme Nchikoro imeamuka, tena wagonge. Sisi tumekuja hapa kuassure Kenyans that Jubilee is alive. We have been members of Jubilee since then. You remember in 2017, 2018, and up to now we are still members of Jubilee. We have assured our Secretary General that we are going to the ground to make this party more vibrant so that it can be the party of choice in the next election. This is a people's party. It's a national party. And I want to assure Kenyans that we, as Nairobi, especially Nairobi here, we shall start from here. Then we go further out of Nairobi. Hii serikali ambayo tuko nayo imetuumiza sana. And I believe it is because only that is being driven from the back. Because every drive is always a driver is at the front. Driver of a ship, driver of a car, driver of a bus, driver of a train is always at the front. But it's only this government that is being driven from the back. This is not the people's government. We don't have a government, because if you have a government, it could be caring the people and their problems at the bottom. Nobody's caring about us. Now they are selling parastatals. Why should they sell KICC, for example? Who will buy Kenya Pipeline from Mombasa to I think this is a crazy government. We cannot accept this kind of nonsense. So, because the SG has given us a lot of insight, we want to say that we are grateful and we want Kenyans. Na tunawaona hawa hii serikali. Mambo ni wapunguze ujinga ya kutudanganya. Because wako na uongo mingi. They are lying. Wasiku kutudharau, madharau mingi. Alinunua mwaka mzima ilisha uhuru.
kitu uhuru hata uhuru. Ala apumzike tafadhali. Thank you very much members and I appreciate. Thank you so much. Thank you. This lady wa boy from Roysabu. Mimi nimekuja hapa